ये कोई मसला ही नहीं है कि कितने, जब हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना सकता है, हम 22 करोड़ लोगों को समझा क्यों नहीं सकते? जब हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड हो, एक रिप्रेजेंटेटिव हो, और जब देखें एक होता है सेल्फ अपॉइंटेड, अभी हम मानते हैं, देखिए हुर्रियत की बात करें या बाकी जमातों की बात करें, दे आर नो डाउट दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंटिमेंट, बट दे आर नॉट लेजिटिमाइज्ड बाय एनीवन एट एन ऑफिशियल लेवल. वो बस अनऑफिशियली है. बट वंस एनी लाइक गवर्नमेंट और अ ग्रुप और एनीथिंग इज लेजिटिमाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमें भी क्लियर हो जाएगा ये हमारी मंजिल है. उसके नीचे सारे लोग काम करेंगे, बात खत्म. और जो उसके नीचे नहीं है वो हमारे अगेंस्ट है. अब उससे ये इवन हर जगह आप ऑन ग्राउंड की बात करेंगे, ऑन ग्राउंड भी क्लियरिटी होगी, इवन यहाँ ऑनलाइन भी क्लियरिटी होगी. बिल्कुल वो एंड जो एफर्ट्स हमारे हैं राइट डायरेक्शन की एडिशन में, इट विल बी मच मोर फास्टर एंड फ्रूटफुल. थैंक यू बुराक भाई. इसमें एक चीज मैं जरूर आई थिंक मेंशन, आई वुड लाइक मेंशन that as far as some information concerning this sort of one direction is not exactly what Azad bhai or Parag bhai what they suggested, but something similar to this I think is happening at some level where the National Security Advisor has taken some official think tanks on board from Kashmir, working on Kashmir in Pakistan. I think they've taken them officially on board to act as advisors in the Kashmir policy. उसपे वो कुछ है, but आप में से मैं किसी से I would like comment कि ये जो आप flag bearer जिसकी भी बात करें, do you mean it politically or diplomatically? मतलब I would like, should Pakistan appoint an ambassador for Kashmir? I mean, we will have a minister of Kashmir affairs, we have a Kashmir chairman of the Kashmir committee, but what further would you like to have? मुजम्मिल भाई, अगर आप इस पे प्लीज कमेंट करना चाहें. I'm sorry, I completely missed the question because my signal is poor. If you could repeat it for me, please. What I was आपके mic में noise है. I thought it's at my end. Okay. Can you hear me clearly now? जी, मुजम्मिल भाई इस पे I think he's gone on the list. I think बाकी सारे मुझे can everyone else hear me clearly? Yes, I can hear. Okay. So the question I was asking Muzammil bhai, if you can hear me, is ke other than a minister of Kashmir affairs or chairman of Kashmir committee, what other official position can Pakistan create as a leadership in a leadership role, which can lead the people of Pakistan and the people of Kashmir as a whole under one flag? So ऐसा क्या कर सकते हैं? मतलब does Pakistan need a special ambassador for Kashmir? Or मतलब Imran Khan said I consider him, he considers himself an ambassador of Kashmir. लेकिन ऐसा और कोई रोल बनाया जा सकता है जिसको फ्लैग बेरर कहा जा सके? हमारा पास ऑलरेडी फ्लैग बेयरर्स है. ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, वो लोग तो है. बात ये है कि ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स विद इन द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इन द सेंस दैट inside occupied Kashmir, of course I'm not talking about them, I'm talking about कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में हैं, they are the flag bearers of Kashmir. They are the flag bearers of Sayyid Ali Shah Gilani Saab, of Sahrai Saab, of Yasin Malik Saab, of Mirwais Umar Farooq Saab, all the leaders inside Kashmir. So it can be done that way. That is the first point. The second point is, but it also needs to expand. जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, it should also expand and adopt fresh blood, infuse fresh ideas.
this is another way. But as the state of Pakistan, already jo wo kar rahe hain, I think because people will agree that Pakistan is of course fighting on multiple fronts and it is engaged on multiple fronts. तो ये बात लाजमी है कि मकबूजा कश्मीरी लोगों को भी थोड़ा सा empower करे कि ये लोग अपना narrative और अपने ख्यालात, खास तौर पर जो pro Pakistan narrative है, that you allow those people to push forward and take up some responsibility. Of course they have to be vetted, that is of course the most important thing, कि vetting के बाद कि उनको थोड़ा सा give them some responsibilities to take care of. मतलब it also ये बात याद रखें कि अब देखें कि हिंदुस्तान वो कैसे काम कर रहे हैं. I'll give you the example of Junaid Qureshi. Junaid Qureshi is not directly part of the Indian system. He is an Indian occupied Kashmiri, and he works in the United Nations, backed by, which is now open and apparent, even though we've been saying this for 5-6 years, myself as well as Karen, that for 5-6 years he has been working in the United Nations on the payroll of the Indian government, and now through the EU Disinfolab report, it has been completely exposed. Baat ye hai ki the Indians have realized that when you have indigenous people speaking about the case itself, it speaks more powerfully. So, and that is why that somebody like Junaid Qureshi has made inroads in the United Nations, क्योंकि वो claim करता है कि मैं represent करता हूँ मकबूजा कश्मीर को, क्योंकि मैं मकबूजा कश्मीरी हूँ. अगर हमारे पास मुख्तार साहब can easily counter Junaid Qureshi, और वो खुद कह सकते हैं कि मैं मकबूजा कश्मीरी हूँ, मैं ग्राउंड का बंदा हूँ, मैं आता जाता हूँ, मेरे फैमिली वहीं पे है. Speaks more loudly, it has more emphasis. जब कोई state बात करता है, and it is, I'm not talking about Security Council, I'm talking about right now just human rights. State बात करे या individual बात करे, आसमान जमीन फर्क है. जब हम academic और think tanks और media के साथ बात करें, state बात करें या individual बात करें, it is completely different. तो इसलिए there has to be better analysis. I was in a different space जहाँ पे हमारा Khawar साहब था, Khawar Malik, and he was talking about कि budget, the information जो Ministry of Information of Pakistan है, इनकी budget शायद उसने कहा कि 3 crore है, 30 million, and he said the India's budget, Ministry of Information budget is about 30 million, 3 million, 30 billion compared to Pakistan's 30 million. So there is a big discrepancy. और मैं ये बात, and I'm not saying कि पैसे की जरूरत है. बात यह है कि जो वैसे वो लोग पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं to deny the people the right of self-determination and to create this animosity against Pakistan and the people of Kashmir, हमें इतना पैसे की जरूरत ही नहीं है. हमें सिर्फ बंदे चाहिए, सही बंदे. मुख्तार साहब है, बुराक है, साद है, आप है, मैं हूँ, बाकी लोग हैं, काम कर सकते हैं. So it is not just about the money. It is about having the right people in the right spaces, in the right places, speaking the correct narrative to the right audience in the right manner with the right language. I know these are very specific things, but I say these specific things for a reason. क्योंकि जब हम पाकिस्तान के बाहर जाते हैं, जो लोग इस वक्त डायस्पोरा में हैं, आपको पता है कि that the way you dress, the way you speak, the way your beard is, the way your hair is, the color of your shoe, everything matters. Optics is important. With those optics, your content is important. If your content is correct, your mannerisms are correct, your methodology is correct, the people you approach are correct, your narrative is correct, everything is correct, then we can make inroads. It is not about the money. It is about the people, the cause, and most importantly, the narrative that supports Pakistan's claim of the United Nations Security Council resolution demanding right to self-determination. Thank you, Muzammil bhai. Mukhtar Baba. अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, मुख्तार साहब मुझे करेक्ट कर सकते. जी, मैं मुख्तार बाबा को इनवाइट कर रही थी कि अगर वो कुछ अपना ओपिनियन देना चाहे इस बारे में. जी, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले शायद मुजम्मिल भाई से पहले शायद बुराक भाई बोल रहे थे. अगर क्योंकि मेरे इसमें ये दिखता नहीं था कि कौन बोल रहा था. बहरहाल एनीवेज जो भी भाई बोल रहे थे तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि व्हेन ही स्पीक्स ऑफ पॉलिटिक्स दैट समथिंग शुड बी डन अंडरग्राउंड,
کہ مطلب ہمیں ایک جیسے وہ ہانگ کانگ کی انہوں نے مثال دی، یا فار دیٹ میٹر کسی اور چیز کی مثال، مطلب ہانگ کانگ وغیرہ کی مثال دی، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس سلسلے میں کہ یہ جو انہوں نے بھی بتایا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ when the plebiscite will be held, then the people of Pakistan, I mean to say when I say people of Pakistan, I mean to say the government of Pakistan and people of Kashmir who choose at that time, the Pakistan will decide whether they want to remain, what they have decided the administrative setup کیا ہوگا. اس کے لیے ہمیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ اندر سے بات کرنی ہے. when it comes to politics nothing is underground, politics ہمیشہ above ground ہوتی ہے. so the very important thing is کہ مطلب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مطلب یہ تھاٹ جو ہے یہ جنریٹ کہاں سے ہو گیا ہے. یہ تھاٹ وہاں آزاد کشمیر سے جنریٹ ہوا ہے اور یہ ہمیں اس وقت مطلب آزاد کشمیر سے ہی جنریٹ ہوا ہے. تو آہستہ 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 یہ پھر کشمیر میں بھی آ گیا. بیکاز the very important thing is when you see the plebiscite front never transformed into the Jammu Kashmir Liberation Front in occupied Kashmir, while as the Shaheed Maqbool Bhatt, who was the associate of plebiscite front, they transformed there into National Liberation Front and then Jammu Kashmir Liberation Front. So اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو دیکھیں نیریٹو میں کہاں پرابلم ہے. پرابلم انڈیپینڈنٹ کشمیر سے پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب وہ گیلانی صاحب آزاد کشمیر کے یہ بولتے ہیں کہ لوگ جو جان دیتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں انہیں 25,000 روپے دیا جاتا ہے. پرابلم یہاں سے ہے جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے جو پتھر والا ہے اس کو 500 روپے دیا جاتا ہے. Whose narrative is this? Is this the independent Kashmir, the people who represent independent Kashmir? No, it is Indian narrative. Who subscribes this? Yes, of course, the likes of Tawqir Gilani, who portrays everybody as a mercenary who is fighting India occupation in Kashmir. So, یہ میں نے ایک نام اس لیے بتایا that مطلب تاکہ سند رہے. سو باقی بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو جن کا نیریٹو یہی ہے. اب رہی بات کہ کیا ہمیں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ آ جائیے آپ یہ کریں. دیکھیں ہر پالیٹکس میں ہر ایک چیز ایک جینون اور ایک ڈیزائن کے ساتھ ہوتی ہے. سو آئی ڈونٹ claim that everybody who is with independent Kashmir has a design, but yes, کوئی آر نہیں ہے مجھے اس بات میں کہنے کے لیے that most of the people they have design. Number one. Number two, when it comes to محمد یاسین ملک لاسٹ جو 2019 سے پہلے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ JRL بن گئی تھی جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ. وہ کیا تھا اس میں سب سے امپورٹنٹ یا حریت کانفرنس کا آپ دیکھیے کہ واٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف حریت کانفرنس. حریت کانفرنس کا کانسٹیٹیوشن ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ ایٹ دیٹ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس وقت جو 1993 میں کانسٹیٹیوشن بنا اس میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بھی تھی. اس میں مطلب جتنے بھی لوگ تھے وہ اکٹھے تھے اور سب رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے لگ رہے تھے. بہرحال یہ تو 1993 کی بات ہے لیکن وی ول کم ٹو مطلب پریزنٹ سچویشن. جب JRL کا وجود آیا, جب جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ کا وجود آیا, اس کا منشور کیا تھا؟ وہ کیوں اکٹھے ہوئے؟ وہ اسی بات پہ اکٹھے ہوئے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. واٹ ڈز رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن مین؟ دیٹ پیپل آف the erstwhile state of Jammu and Kashmir ان کے لوگوں کو ایک رائٹ ٹو ووٹ دیا جائے. تو اس پہ کس کو اعتراض ہے؟ اس کو نہ مجھے اعتراض ہے اور نہ سعید علی گیلانی کو اعتراض ہے. اس میں نہ آپ کو اعتراض ہونا چاہیے, نہ یاسین ملک کو اعتراض ہے, نہ اس عمر فاروق کا اعتراض ہے, نہ اس فیض نقش بندی کو اعتراض ہے. سو دا ویری امپورٹنٹ تھنگ از جب ہماری لیڈرشپ اکٹھے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں, سو وائی دا پیپل ان سم ان کینیڈا, سم ان امریکہ, سم ان لنڈن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مطلب ہم انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں. میرے بھائی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا دیٹ وی شوڈ کال اسپیڈ اے اسپیڈ.
आज की डेट में 2021 में कुछ लोग, जब हमें एक यूनाइटेड होके ये कहना चाहिए कि इंडियन ऑक्यूपेशन से हमें छुटकारा चाहिए, लेकिन कुछ लोग अमेरिका में लॉबी कर रहे हैं, कनाडा में लॉबी कर रहे हैं कि हमें यूनाइटेड नेशंस को ये बताना चाहिए कि वो जी एक नई रेजोल्यूशन लाए, उस रेजोल्यूशन में इंडिपेंडेंट कश्मीर को भी शामिल करें। सो बहरहाल वो कहां तक कामयाब हो जाएंगे मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन अब आपके उन एफर्ट्स के पीछे जो वो लोग कर रहे हैं, जो वाकई मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, उन एफर्ट्स के, और आजाद कश्मीर के लोग हैं जो कश्मीरी है, वो ये एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं? What is the design behind? What is the motive behind? We all should understand that. नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि भाई कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। देखें, जो रेजिस्टेंस, इट इज नॉट अ पावर पॉलिटिक्स कि कोई कि हमने किसी को वोट दे के बनाया है और उस वोट बनाने के बाद वो जी वजीर आजम या वजीर आला बन गया, सो ही कैन बी अ रिप्रेजेंटेटिव। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं इंडिया के साथ, एक मूवमेंट चल रही है और उस मूवमेंट का एक एमलगम है जिसको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इन 30-32 सालों की लड़ाई में अगर हमें कुछ हासिल हुआ है वो हमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान हासिल हुए हैं। हाँ ठीक है, गलतियां हो सकती है, उधर भी हो सकती है। जो पाकिस्तान में है मैं उनको डिसग्रंटल्ड एलिमेंट कहता हूं, दिस माय ओपिनियन, नॉट ऑल, लेकिन कुछ को, क्योंकि वो आज की डेट में, जैसे कि मुजम्मिल भाई ने कहा, वी शुड पुट अ फ्रेश ब्लड इनटू देम, अ फ्रेश आइडियाज इनटू देम। उनकी कमियां अपनी जगह, लेकिन दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द व्हाट इट कॉल सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड। नंबर 1। नंबर 2, क्या उनके पास रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है? देखें, जब 1996 में ओआईसी की एक मीटिंग हुई कसबलंका में, उस वक्त 1996 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से एक नुमाइंदा जगह दी गई। उसमें ओआईसी इज द हाईएस्ट फोरम, ये पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ दैट व्हाट इट कॉल्ड ओआईसी। जितने भी 56 या 55 मुल्क है, उन 55 मुल्कों ने ओआईसी में कश्मीरियों को एक नुमाइंदा हैसियत दी है, एंड हमें वो आज तक मौजूद है। जो लास्ट अल्लाह माफ करे मुझे याद नहीं, जो लास्ट ये हुआ था जहां पे ये बोला गया था कि कश्मीर का मसला ही नहीं है मतलब एजेंडा में, वहां पे हमारे सफी साहब, फैज नक्शबंदी और तीसरा मुझे याद नहीं है कौन था, 3 लोग गए थे वहां पे। सो दे रिप्रेजेंट कश्मीर। हाँ, हमें उनकी काबिलियत, उनके विजन, उनके इस पे शक हो सकता है, अब उसको हम डिबेट कर सकते हैं, बट वी हैव दैट रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इन ओआईसी एंड दैट इज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। सो ये चीजें मैं कुछ बताना चाहता था ताकि रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए कि भाई अब ये है कि अब जो सुंदर जी बोल रही है क्या कश्मीर कमेटी, व्हाट इज कश्मीर कमेटी? कश्मीर कमेटी इज, मुझे लगता है कि मतलब मेरे हिसाब से दैट इज एन ऑर्डिनरी कमेटी। जैसे कि किसी भी चीज पे एक कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी, वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो अपने से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। व्हाट दे आर रिकमेंडेड, दे कैन ओनली रिकमेंड टू द गवर्नमेंट वेदर दे एक्सेप्ट इट और नॉट। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट, हमेशा ये है कि जो मेरा हमेशा ये होता है कि मैं बोलता हूँ कि यार असल में बात यह है कि वी हैव नेवर बीन failed from the state of Pakistan. We have never been failed by the people of Pakistan, but the political leadership has failed us time and again. मैं ये क्यों कहता हूँ? देखें, शाहिद ये जो क्या नाम है इनका, जो आज की डेट में फजल महमूद, जो फजल रहमान साहब थे, वो 10 साल इस कश्मीर कमेटी में रहे, तो उन्होंने किया क्या 10 साल? वो, हाँ मैं बताता हूँ, वो ईरान चले गए एज ए कश्मीर कमेटी चेयरमैन, अपने रिश्तेदारों को वहाँ एडमिशन दिलवाए। वो मलेशिया चले गए, एडमिशन दिलवाए। उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई तो फवाद साहब उसके कमेटी के चेयरमैन भाई, थोड़ा सा हल्की जुम्बिश हुई, तो जब से ये आफरीदी साहब आए तो ये अपने से कोशिश कर रहे हैं, बट इनके बस में, उनके दस्त रस में कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर सके इस बारे में। देखिए, ही कैन ओनली रिकमेंड।
اب یہ ہے کہ سندر جی بھی بول رہی تھی کہ کشمیر افیئرز کا منسٹر ایسا کوئی مطلب پورٹ فولیو وہاں نہیں ہے, خالی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں نے کئی بار منسٹر آف کشمیر افیئرز جو ہے شہریار افریدی صاحب ہے اس وقت. کشمیر وہ کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہے نا, وہی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہے. وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین علی امین گنڈا پور صاحب ہے. منسٹر آف کشمیر افیئرز شہریار خان افریدی. بہرحال جو بھی نامن کلیچر ہے تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو لیکن جہاں تک مجھے یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہے وہ یہ کیا نام ہے ان کا, شہریار آفریدی صاحب ہے. اور جو شہریار آفریدی اور جو وہ کشمیر افیئرز کے وہ آزاد کشمیر سے ان کو تعلق ہے. لیکن جو کشمیری ریزسٹنس موومنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ شہریار آفریدی ہے. تو شہریار آفریدی کے اور آج کی ڈیٹ میں پہلی بار شہریار آفریدی نے کچھ کشمیری لوگوں کو اپنا ایڈوائزر بنانے کی کوشش کی ہے اینڈ وہ کامیاب ہو گئے. انہوں نے وہ ایڈوائزر ایک دو لیے ہیں. تو آج کی ڈیٹ میں پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں جو NSA ہے وہ جب میٹنگ کرتے ہیں وہ کشمیری ایک واٹ اٹ کالڈ ایک اوپینین ان سے تو ان کو وہاں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. سو لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ سب کچھ ہونے میں دکھتا ہے. لیکن دا ویری امپورٹنٹ تھنگ از کہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, کیونکہ ایک یہ ہے کہ ہمارا جو آزاد کشمیر ہے وہ میرے ایک دوست بولتے ہیں وہ آزاد کشمیر نہیں بلکہ وہ آدھا کشمیر ہے. اس آدھے کشمیر پہ یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ایک ریزسٹنس موومنٹ کا بیس کیمپ بنتا. اٹس ناٹ اونلی دی آرمڈ ریزسٹنس, پولیٹیکل ریزسٹنس, بٹ انفارچونیٹلی پچھلے تقریباً پچھلے 20-25 سال سے وہ اپنی یہ افادیت کھو چکے ہیں. ہاں میں مانتا ہوں کہ مطلب 1947 کے بعد تقریباً 10-20-30 سال تک وہ اس جدوجہد میں ہمارے شانہ بشانہ نہیں, they were leading, بٹ انفارچونیٹلی پچھلے 30 سال سے پچھلے 20-25 سال سے وہ اپنے وہ کرسی کے جنگ میں لڑے. کیونکہ the very important thing is کہ جو وہاں کی مقامی لوگ ہیں اور وہ مقامی لیڈران ہے وہ بھی آج کی ڈیٹ میں خالی وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اینڈ ویری انفارچونیٹ از کہ جو ہمارے کشمیر میں ہوا کہ بی جے پی جب کشمیر میں آئی تو تہس نہس ہو گیا. تو اسی طرح جب مسلم لیگ نواز وہاں ایک پاکستانی پولیٹیکل پارٹی ان روڈز کر گئی, اور ان روڈز اس وجہ سے کر گئی کیونکہ پاور پالیٹکس کی وجہ سے, تو وہاں کا جو ایک جذبہ تھا لوگوں میں وہ ختم ہوتے دکھ گیا ہے. اور آج کی ڈیٹ میں بھی آپ دیکھیں اپنی پالیٹکس کے لیے جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں اور ان میں اور عمران خان صاحب میں تال میل نہیں ہے. وہ نواز شریف کے حامی ہونے کی وجہ سے چاہیے تھا, الٹا ہونا چاہیے تھا. وہ کشمیر کے لیے جو بھی بولتے, جو بھی صحیح سمجھتے تو وہ کرتے. اور پھر جب عمران خان ان کا ساتھ نہیں دیتے تو وی کین سے کہ بھائی عمران خان نے, لیکن وہ اپنی پالیٹکس کے لیے مطلب نواز اور عمران خان کی پالیٹکس کے لیے مسئلہ کشمیر کو ہتھیار بنا کے ان کے خلاف استعمال کریں. دس از انفارچونیٹ. لیکن اب ہونا کیا چاہیے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ اگر وہ واقعی میں جو آزاد کشمیر ہے, آزاد کشمیر کو واقعی میں بیس کیمپ بنا کر ان کے ریپرزنٹیٹیوز کو لے کے آگے چلے, اور جو حریت کانفرنس ہے ان کو بھی بیس کیمپ کے ساتھ ملا کے دنیا میں مطلب بہرحال ایک جو ریٹورک ہے جو بھی ہے یا ایک نریٹو بلڈ کرنے میں کوشش کرے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ہم سب بولتے ہیں ڈائسپورا, ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ ڈائسپورا تھا وہ لوگ ہیں جو حریت کانفرنس کو آزاد کشمیر یا پاکستان میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن آج تک ان میں سے ایک بھی آدمی کسی بھی فورم پہ ایکسپٹ او آئی سی جانا ان کو مجبوری ہے کیونکہ پاکستان ڈنڈے دیتا ہے, ورنہ ایک بھی آدمی انڈیپینڈنٹلی کسی بھی یورپین یونین, امریکن کانگریس یا کہیں بھی ایک سیمینار بھی نہیں کیا ہے پاکستان کے باہر.
पाकिस्तान में वो सेमिनार कराते हैं, वो अपने लोगों को ही ये समझाते हैं कि मतलब मसला 10 लोग होते हैं या 50 लोग होते हैं। अब उनकी भी इफादियत खत्म हो गई है, क्योंकि 50-60 लोग उन सेमिनारों में आते हैं, क्योंकि लोग अब थक चुके हैं वो एक ही बात सुनते सुनते, क्योंकि उनके पास नए आइडियाज नहीं है। वो ये नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान से, और पर्टिकुलर नॉट पाकिस्तान ओनली, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद से वो बाहर नहीं आए। वो खाली इस्लामाबाद के चंद होटलों में सेमिनार करके वहां भी पैसा खर्च होता है। वो पैसा सारा अगर इकट्ठा करके कभी अमेरिका चले जाते, कभी लंदन चले जाते, कभी यूरोपियन यूनियन के, मतलब इतने सारे मुल्क है, एक एक साल में एक एक सेमिनार करते, एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाते, उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया। तो फिर हम रोना पीटते हैं कि पाकिस्तान ने ये नहीं किया, पाकिस्तान ने वो नहीं किया। भाई पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है, उसके अपने हजार मसले होंगे, लेकिन हम ये सोचे ना कि हम बसीती कश्मीरी हमने क्या किया। मुझे लगता है कि यस 1990 में आज तक जब मैं ये सवाल करता हूं तो मुझे इसमें कोई आर नहीं है। मुझे आप ये एक बात बता दीजिए कि 1990 के बाद से एक कश्मीरी जो लीडर बन चुका हो, वो जो भी आज की डेट तक क्या लीडर, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में लीडर बनते हैं, कोई भी मूवमेंट आता है, द पर्सन हु विल लीड दैट मूवमेंट, और उस मूवमेंट के वक्त वो लीडर बनता है। मुझे आप बताइए कि मसरत आलम 2008 और 2010 में लीडर बने, लेकिन उसकी भी बुनियाद 1990 में है। तो आप मुझे बताइए ना कि न्यू जनरेशन कौन आगे आई। कोई भाई मुझे ये बताएगा कि बुरहान वानी आए, मतलब वो, लेकिन मैं आर्मड स्ट्रगल की बात नहीं करूं। मुझे बताइए कि पॉलिटिक्स में कौन आया है। हमारे डायस्पोरा में वही बूढ़े लोग हैं जो 1947 से लेके आज तक माथा पीटते हैं। नए लोग डायस्पोरा में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या हमें काबिलियत नहीं है? अगर काबिलियत है तो क्या वजह है कि नए लोग डायस्पोरा में नहीं आ रहे हैं? क्या उसके लिए, तो उसके लिए भी हम पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरते। यार मेरे भाई, किसने पाकिस्तान को आज तक ये बताया है एज अ कश्मीरी टीम? इंडिविजुअली तो किसी के भी साथ ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन एज अ कश्मीरी नेशन पाकिस्तान को किसने सजेस्ट किया कि भाई 50 लोग हैं, उनको हम अमेरिका ले चलते हैं, किसी कनाडा 10 लोगों को चले जाते हैं। अगर पाकिस्तान वहां फेल हो जाता तो हम डंके की चोट पे कहते कि पाकिस्तान ने हमको धोखा दिया है। लेकिन अब मसला ये है कि मतलब कोई बहुत बात कर रहा था कि मुजम्मिल भाई बात कर रहे थे कि फाइनेंसेस के हवाले से कि पाकिस्तान का इतना फाइनेंस है, इंडिया का इतना फाइनेंस है। यार पाकिस्तान भी अपना फाइनेंस बढ़ा लेता, लेकिन पाकिस्तान भी अपना फाइनेंस बढ़ा लेता है, लेकिन बदकिस्मती से वो फाइनेंस लेने वाले भी नहीं है। सो नाउ बट दैट डज नॉट मीन कि दैट आई एम पेसिमिस्ट, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि मैं खुद घर से बाहर निकला हूं। 30 साल की जदोजहद के बाद भी मैं घर से निकला हूं, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी ये जो कश्मीर में एक रोल वो खत्म हो गया है। सो आई विल प्ले ए नेक्स्ट रोल। इंशाल्लाह मुझे से बड़े लोग हैं, कोशिश की हो रही है। तो लेकिन अब ये है कि हमें बहसीती कौम इंडिविजुअली नहीं, हमें इकट्ठा होकर, चाहे वो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के दोस्त हों, पाकिस्तान की बहनें हों, या आज़ाद कश्मीर के लोग हों जिनको हम आज तक नहीं जानते थे, न वो हमें जानते थे, हम एक नैरेटिव बिल्ड करें। हम एक नैरेटिव बिल्ड करने का मतलब ये है कि एक जेन्युइन नैरेटिव तो बहुत है। इंडिपेंडेंट कश्मीर वालों का, तौकीर गिलानी का भी एक नैरेटिव है। वी शुड आइडेंटिफाई द पीपल, वी शुड गेट टुगेदर एंड वी शुड फाइट फॉर दैट। क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई फलस्तीन वालों की इतनी पजीराई हो गई है, या फलस्तीन वाले खुद काम करते हैं। मैंने ये सोच के रखा है कि भाई कि अगर लंदन में जलसा होने वाला है, वहां जी पाकिस्तानी वो खुद करेंगे। अरे भाई लोगों, आप मुझे बताओ ना कि क्या 50 कश्मीरी भी लंदन में नहीं है? क्या वो 50 कश्मीरी सामने आते हैं? तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और उसके बाद हमें ये बताना चाहिए, किसी के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। सो हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा बोल गया। सो सुंदर जी, थैंक यू जी। मुख्तार बाबा, you never speak too much, you speak very well and with details, and it's always a pleasure hearing you. Rehana has joined us. First I'll go to the strategic scientist and welcome Rehana, and then I'll come to you. G strategic scientist. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I wanted to
speak to Gray. I think if he's here from Turkey, this is a very important message, you know. आपकी आवाज बहुत low है. Yeah, it's because I'm using the voice changer. I need to जी, speak to sure. that guy. That to Gray. Is he here? That Turkey guy, the one who is in media. It's a very important message for him. Social drama. Please bring him. It's very important because, you know, he's been confused in some other spaces. So it's very important for we guys to make him understand what the Kashmiri narration is actually. Who these, you know, renegades in other states are, what do they, how do they, you know, spoil our name and image. We must tell him because, you know, he was getting completely confused. I was there. I wanted to know what's going on there. So I could, you know, get it that he was very confused. So it's better. We should tell him that whosoever that Rifat Wani is, she's a puppet, a daughter of puppet. So please do not follow her. Make it everywhere, and it's confirmed. She's supporting the India and the renegades and the opportunists, those who have killed the Kashmiris, those who have jailed us, those who have killed our brothers and sisters, those who have murdered us. And she's giving the big lectures. Her father, you can see, is an Indian agent. It's been, you know, confirmed through his Facebook. There are so many snapshots everywhere in the Google, in the Facebook, and in the Twitter. And she's just, you know, declaring that she is something. She's not from Kashmir. She doesn't belong to us. If anyone Kashmir, you know, any Kashmiri on ground, from Pulwama to Islamabad, from Shupyan to Tahab, from Bandipora, Kupwara, from anywhere, if anybody knows her, supports her, let me know. You can just take my head away. But whatever she is spreading is all the false narration. She's not among us. Everyone should boycott her. She is the puppet. She's a traitor. The son of a traitor. The bitch of a traitor. I'm sorry to use this language. But I'm so pissed. Please, whosoever is here, you know, spread. You know, it's not wrong. The wrong information she has been sharing to the people of the world. It's completely different. It's completely wrong. We have given our blood for this. And she will do something for the followers, and I don't know what she's getting it. Maybe the money. She doesn't have any iman. If you see the way she talks, the way this all bullshit she is speaking everywhere. And do not, you know, dare anyone to ask me against her, she is this and this. I don't want to use the foul language, but there is no other thing left. I'm really pissed. Who is she? She's no one. Trust me, she's not from Kashmir. Her father has been ousted from Jammu and Kashmir, from other Kashmir. You can see it everywhere. I have come to know about it. I have got this snapshot. So many people are spreading it, and she's still showing she is Kashmiri and she is, you know, leading the Kashmiri people. No, who is she? She is no one. She is the one who is the informer, who has really destroyed the people of Kashmir and their image. I don't know how many people she may have, you know. I should not tell it in this place. I know it will be recorded somewhere. But the fact is, she doesn't belong to us and we don't belong to her. I should not talk about her. She's no one. But whatever the information she's sharing everywhere in the spaces is completely wrong. People are getting confused. People are getting really confused. And we should stop her. So it's how you can boycott her. From now onwards, if she speaks and get up and say against her who the hell she is. I'm telling you again and again, if she is from Kashmir, why doesn't she come to Kashmir? Tell her to come to Kashmir, somewhere in the Srinagar. Show that you are the Rifat Wani. She will be eaten like a fish. She will be thrown out in the dust. She's no one. Tavshu, can you hear me? Can you hear me? I'm sorry to interrupt you. Can you hear me? Gee, we can hear you. Tavshu. All right, Tavshu, a strategic brother. Tavshu, own space. If you go to, you know, if you just take a look at that, that's the reason. all you find is somebody just, you know, let the me people. know. Just She is begging the people of India and those Hindus, and she is telling them, yes, our brothers have killed the Hindus. How come? Who killed them? They are the ones they have left there on their own. They wanted to get the Kashmiri Muslims get killed. They had the plan. And Allah is a big player who failed it.
जी सॉरी, मेरा गलती से हाथ लग गया. प्लीज कंटिन्यू. All right. See, I was just saying that, you just take a look at her space and all that. You're going to find, the people who actually, been killing us, who've been torturing us, and whatever he just said, the strategic, the guy, he is a Kashmiri. I know, he started initially. He spoke in Kashmiri, so that's why I just got an opportunity to share my feelings to whatever I just observed and saw. Whatever is going on, I actually felt the same what he is talking about. So thank you so much for letting us know that, what her intentions and what she's been trying to do and all. So this is what I've been trying to make understand few of my friends, but nobody is ready to listen to me. All they just say is that she is this, she is doing blah 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 and all that. So it's hard to make people understand here. तो ये पांच पता कि ये क्या रिजल्ट चला. मतलब ये वारिया मुश्किल ये चुनकिस कहां रमस ये चरोमस ये चुनकिस कहां रमस इस गाँव ये शोते पांच पाई. So back to युद्धि उन्हें कि मतलब at least कहाँ ट्यूथ इंसान कहाँ बिल्कुल I've been listening to you since it's been 30 minutes maybe. So the leadership that Mukhtar sir was talking about. So what are we going to do? We are just I have no words to tell you. I'm just few miles away from this. My BP is raising, Wallah. My BP is raising. I don't know. She has such a guts to fool the people so openly. I never thought. Sundar, I'm sorry. You guys will continue. I'm sorry to come in to interrupt you guys. No, and that's I'm not going to a listen to problem. you all. Strategic Okay, thank you so much. scientist. You guys will continue. Strategic scientist. I'm really pissed. It's not about Strategic scientist. I think we most of us present in this space are very familiar with the works of Rifat Wani and where she's coming from and who she's being supported by and sponsored by. Inshallah, like Rehanna and I discussed yesterday, kal usko she didn't get a mic. She won't get any credibility or any opportunity on our spaces. Or inshallah, we'll make sure कि हम में से जो भी यहाँ पे बैठे हैं, we'll make every single effort to discredit her bullshit that she's trying to spread. And जो भी opportunity हमें मिलेगी, इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से हर effort करेंगे, because like you said कि जो हमारे कातिल हैं और उनके साथ if someone is in alliance with them and if someone is not promoting their agenda but rather hurting the issue, our cause, they need to be exposed as much as possible. And that is the reason yesterday also I asked. I have been following this to Gray, that the Turkey guy, for like 5-6 years. Yeah. To other accounts as well. And today I saw he's getting confused. He's coming here, he's going there. He's coming here, he's going there. And sometimes he hits his hand with his head. He's like, where the hell I am? Seriously. He's sung so many songs for Kashmir, for the blood of Kashmir. And now he's getting confused because he too thinks she is the one from Kashmir. No, people are misguided. So I was. Wallah. No, we cannot let this happen. Because thousands of people have given blood for this cause. And one person. And she will just spoil and she will spread anything. What the hell she wants to speak. Come on. We cannot bear this. We cannot. No, that's not possible. How come? I think all Get up and write down about her. Whenever she speaks, tell that she's a renegade. She's a puppet. She's a traitor. She's the one who killed our brothers and sisters. Sorry, strategic scientist. I would just like to say, सबसे पहले चीज ये करनी चाहिए. All of us present here, I think we have
more than myself, others present here have got a lot of pull. I think first thing we should do is start trending about her sabotage and about her start hashtagging her as a traitor of Kashmir, as one of the traitors of, as one of the collaborators, and want people to stay away from people such as her. I think right now that is one of the most effective things that we can do, is call her out as much as possible through trends. I think we all have enough pull. Like Baba Mukhtar, yourself, Karen is here, Burak is here, Saad Bhai is here. I think हम सब मिलके at least ये काम कर सकते हैं, that we can inform the general public about her reality. It's really important. Whosoever have the followers on Facebook. I have one point. There are some Pakistanis, unfortunately, who get prey to her propaganda. And obviously, she want mudslinging. She want to confuse the general public and also the Kashmiri population. Mostly Kashmiris do understand, but the Pakistanis, because we love Kashmir, we cannot see who is speaking, but what agenda she's on, or what she's the poison she's spraying. So just for us, it's more cautious because we only understand one language. That language is that Kashmir banega Pakistan. पाकिस्तान और कश्मीर जो है दोनों यकजान है. और दूसरे नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इज दैट के whoever consider India to be their enemy, they are the one who we are gonna fight, and our fight is against Indian illegal occupation. तो ये पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा important है क्योंकि they are being trapped in this thing. And since we are on the topic of these collaborators, मैं एक और group को point out करना चाहूँगी. It is called JKBNM, and that is Jammu Kashmir Badalta Naujawan Movement. They're doing the same thing, spreading the same propaganda against Kashmir from AJK. Talking about the same sort of narrative of, independent Kashmir and how Pakistan is depleting Kashmir of its resources and all that sort of stuff. So, इनको भी point out करना चाहूँगी. इनको भी I have even met their founder, और उसकी जो thoughts हैं, I personally met him, and they're scary to say the least. This is very shameful. It's very shameful. I think if there is anyone who wants to speak about her, I think the Sheikh wanted to something. Are you in support of her? If you want to say something, Hello. please go ahead. जी शेख, इंडिया को तो छोड़ दें, आप अमेरिका की बात करें, इसराइल की बात करें, तो किसी की मेरे ख्याल से माइक ओपन है, वो डिस्टर्बेंस है. शेख मोहम्मद ने यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू. जी. अगर आप हमें पाकिस्तान की जो अंदरूनी वीकनेस यहाँ पे शेयर करोगे ना, तो उससे यहाँ पे लोग कहाँ से हम एक चीज तो कमजोर कर रहे हैं आप इस बात में. दूसरी बात की जो घर की कमजोरी होती है वो बाहर रस्ते पे नहीं लाते. I would agree with strategic scientists. ये शेख साहब हमारी आपका पहला Accept to those platforms or people, if they can hear you, that's the better place to discuss those issues. यहाँ पे कश्मीरी से लोग जमा हो ना, तो you have to understand कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का कफन पहन के झंडे पहन के दफन होते हैं और ये रेजिस्टेंस कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा है. इनका ये अंडरस्टैंडिंग है, मानना है. जो हमारा दुश्मन है वो ये नैरेटिव दे रहा है कि नहीं पाकिस्तान तुम्हारे साथ नहीं है, ये इंडिया वहाँ पे बहुत गेम करता है, तो ये कंफ्यूज करता है. तो अगर हम कोई ऐसी बातें पाकिस्तान की करेंगे ना तो ये कश्मीरियों के दिल दुखेंगे. आपका अगर एक्सेस है आपकी एंडरवर्स को मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा यहाँ पर. बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं और थोड़ा सा आप लोगों को धचका भी लगा होगा ये सब चीज़ें. देखिए मैं इतनी कोई बात ऐसी आया नहीं करने वाला यहाँ पर, और ना मैं कर रहा हूँ.
और मैं एक स्क्रूटनी करके यहाँ पर हूँ कि ये कौन है कौन नहीं है। देखिए जी, एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि इफ यू थिंक, चले खैर मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं दूसरी चीज़ पे आ जाता हूँ कि इस कश्मीर पे चलेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमें कश्मीर का अगर ग्लोबल नैरेटिव पेश करना है। Absolutely. Okay, so what we did was organized because this was essentially trying to say that Gilgit-Baltistan is being forced to have this Chinese and Pakistan-sponsored project going through land that is disputed, and all the people are totally against it. They're being killed. They're being oppressed. I mean, unbelievable. All the propaganda that was presented there, and some of the people on the dais were representatives of Kashmiri Hindus, and it was just interesting to see who all was speaking. But luckily, the Pakistan embassy had responded. They had quickly organized a large group of students, Fulbright students from Gilgit-Baltistan, and they came, and then it was kind of organized, to dispute what they were saying, on the dais. And pretty much the entire issue was cleared up. So why am I talking about this? I'm talking about this that sometimes, we all think too big, I feel. That I have no bright ideas how to influence Kashmir policy in Islamabad overall. But I feel we can do a lot to influence the narrative on the ground. And I feel that requires just a little coordination between the embassy, the missions, Kashmiris, different groups working on it, like myself and others, and simply just showing up and fighting the narratives that are being presented by groups like FSAS, like Muzamil was talking about earlier. And, doing a lot of it. Another example is, and this is all going to come back because COVID is finally under control here, so think tanks are going to have real meetings again and not just online. There have been all kinds of Kashmir roundtables here in Washington. I go to all of them because, now I'm being invited because I'm kind of recognized as somebody who at least knows something about Kashmir. But I have been trying to get Kashmiris to come. Generally, it is pro-India Kashmiris who attend, Kashmiri Hindus who attend, and on occasion a Kashmiri nationalist like members of the Kashmir Global Council, who of course will speak against Pakistan, but never ever anybody who will represent the Pakistani narrative. Of course, I've started doing that. So, these are things we can do. Urge people to come and help them be prepared. Let them know who are the organizers, what is the nature of the think tank, what is their leaning, how much influence are they by India, and so on, and get them to come. So there's a presence. And I have to say, as far as Islamabad is concerned, and this is my last point right now, you have somebody excellent right now in Islamabad who I think people should work with and people should meet. He was the former DCM here at the Pakistan embassy. Before that, he was in Delhi at the High Commission and actually in charge of the Hurriyat. He knows everything there is to know about Kashmir. He knows all the stakeholders. He knows all the players. His views are excellent. He's also brilliant. And he is back now in Islamabad. He is DG Kashmir Cell at the Ministry of Foreign Affairs. He's very accessible.
and he is still in touch. We are always in touch. He asks me questions, and he is somebody who can be engaged and who can be talked to, and he is more than willing to take inputs in terms of formulating a different type of Kashmir policy. So there are people we can identify. And then, there's one last point I wanted to make. I've been working with the missions here on their webinars and on their events, regarding Kashmir. There are usually 2 or 3 special events a year. And I've gotten Muzamil to participate in a couple of them. It's not easy because there's this old boy network here that tries to keep everybody new out. But they're beginning to look for new people, different people, Muzamil being one of them. But there's also a policy shift that the missions here, and I agree with this, they have been trying to internationalize the Kashmir issue as much as possible in the US. And to that end, they are trying to get speakers who are international. And they've been able to get some good people. They've gotten Bea from Sweden. They've gotten all kinds of people, who work this issue and have the right kind of attitude and are articulate. So I think this is a good thing. And because of this internationalization of the events and the issue, the missions and the embassy here have been able to get U.S. lawmakers to participate in these webinars, which is new, very new. In the past, they all stayed away from these type of things. So these are some good developments. And so I hope some of this is making some sense. I just wanted to give some practical input. Thank you. Thank you so much, Karen and Malik. I just wanted to, please, because that Turkey, everyone is here. Turkey, my dear friend, I know you were in the Rifat Wani's space. That Naima Mahjo, Rifat Wani, whatever they speak, that's all bullshit. They don't belong to Kashmir and we don't belong to them. Whatever she said, there's a village in Jammu and a Muslim village where, many Hindus have been, whosoever has been going there, they have been killed. It's all fake stories. And she's, acknowledging those words from those Hindu people, whatever they were asking when she was saying yes. And, the Pandit Exodus and all whatever she was saying is all wrong. That Rifat Wani, she does not belong to us and we don't belong. We don't know who she is. She can be the puppet, she's the traitor, like her father and whosoever, because I have heard and I have seen now, whatever she speaks is all foul, it's all bullshit. So my dear brother, Turkey, you have been, working so hard for Kashmir. I've seen your songs, you've been working tremendously, day and night for the plight of Kashmir, for the freedom of Kashmir. You have been availing, the people, you have been educating people for this. And sometimes when you see this Rifat Wani speaking this, I know it's a bit confusing for you and the other people. So please, I just wanted to, I have just come strictly for this purpose in this space to let you know whatever she speaks is all bullshit, all fake, and she's no one. She's not Kashmiri actually. They are the traitors, they are the renegades, the opportunists who have, who are behind the Kashmir shit, whatever we are going through right now. They are the one. They are the informers. So I hope, because she is supporting to the occupier. She's not supporting, the actual situation, what's happening with the people. If you see what she was saying there, I was really mad at myself. Why did I even join? And then I saw you, I was feeling so bad because I knew you. I knew what you have been doing for the Palestinians in the Kashmir. So I just wanted to tell you, I hope, you have come to know about her. Maybe you know it before also. But I saw you getting, coming out from there and coming here. It pained me. I know you very well. You have been supporting the Kashmir cause so nicely. Thank you so much. That's what I wanted to tell you. If I may speak. If Turkey speaks before you, that will be better, my dear brother. Then he can speak it. I'm sorry, being a host here. I know Malik is my sister and I felt I should,
take the lead here. So can you hear me, brother? Malik, if everyone can speak. Okay, assalamu alaikum. So can everybody hear me? Yes, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, very good. So I think again the issue is Kashmir, and of course it's not something easy. I mean, first of all, I'll be honest. I don't have much I don't have much hope from some dominant Western countries, European countries, or even United States of America. I don't believe that in the future, they're going to support positive. Yeah. Yes, continue. So I don't believe in the future they're going to support, the right of self-determination for Kashmiri people, and they're going to force India to do that. Because what I see, there's some exceptions, in Europe, for example, maybe I see that some Irish politicians are thinking in a different way. They are more conscientious. But on the other hand, we see that even if they can, they're going to actually create some chaos in Turkey, Pakistan, and some other countries as well, let alone Kashmir. So that's why there are many individuals, and those individuals, Western individuals, they've got conscience. Their conscience is aching, and they are trying to raise the voice of Kashmir. But when it goes to the government levels, the situation is really different. So even we see what happens in Twitter. I mean, those days you see the initiative of Red for Kashmir, and there is one lady called Claire. She's doing her best. She's making a lot of efforts. By her that she had 5 accounts, and her accounts were closed by Twitter, and now even she cannot enter Twitter. So if you remember in the past, there was one lady called Rachel, and I think I'm not sure whether she was American or European. When she went to Palestine, she was killed by Israel. But even the West turned a blind eye to their own citizen, right? So again, Israel even did not get a very big criticism. So let alone, defending the rights of Kashmiri people as a Westerner in the social media. So even if something happens to you in one of these countries, unfortunately, Western governments are not going to defend you. They're not going to criticize the colonizers. So we have got, this kind of bad situation, and in this paradigm, the only slogan, might makes right. So if you are strong, you can do something, but unless you don't have that power, unfortunately, you cannot make a positive change. So what does that mean? Does it mean that we are supposed to surrender to the realities? No, of course, we're going to do our best. And still, there are so many people who have not heard about Kashmir. So in many countries, and even in Turkey, in Turkey, in Turkey, the majority does not know a country called Kashmir, a land called Kashmir exists on earth. So they have never heard something like, Kashmir. And sometimes even when, I talk about this issue in my own classrooms, the people are getting surprised, and they ask me, isn't Kashmir a kind of fabric or shawl, kind of a scarf? Because they have never heard, there is a country, there is a land, being oppressed, and that land is called Kashmir. So what we need to do, first of all,
we need to make our own people and see that Turkey is a friendly country and the government supports Kashmir, the issue of Kashmir, but still in my own country, the majority has never heard about Kashmir. So who is to blame for that? Whom we're going to blame? Because 7 decades and in a friendly country, at least you were expecting the majority to hear about this problem, So we're going to use soft power, we're going to use, all the other issues. But remember, Palestine now is known by almost the entire world, but you cannot make any difference even in Palestine. And although Palestine is such an important issue for Muslims, because the only reason we don't have a country even, equal to France or Germany in the Muslim countries, among Muslim countries. So that's why those people are free to do anything, and Israel is already getting all the courage, from America and some European countries. And although most European countries criticize Israel, but it doesn't budge even 1 inch. So, we've got that situation. It's not very easy to change it. It's going to take, of course, a long time, and we're going to struggle for that. But we need to know that we need to get at least some strong countries genuinely defending, the rights of Kashmiri people. Whether it's going to be Indonesia or it's going to be Pakistan or it's going to be Turkey, economically powerful. And for that, we need to really produce, we need to do something, we need to have the upper hand, we need to remember our own great history so that we can put some international people into the market of humanity to represent us. And for that, there is no shortcut to the success, because those people are not going to give the rights as a gift, So it's going to be really a hard battle. And at this point, the most important thing, we need to wake up. But when you think about many people even living in Pakistan or in Kashmir, in other countries, I see that the biggest problem, we are also getting a stranger with our own culture as well. When you check the young people, even though they are oppressed and they are colonized, they are not aware of the fact that they are colonized. So even that they are humiliated, they are not aware of the fact that they are humiliated. So as Jean-Paul Sartre, remarks, he says, so the most important thing sometimes when you say Jewish people, for example, are being oppressed, this is a simple sentence, but unless you say that very simple sentence, maybe even Jewish people themselves are not aware of the fact that they are being massacred. So even if you say a simple sentence, sometimes it doesn't open the eye of the other people only. It also awakens the people who are suffering, because sometimes even if the people are suffering, they are not cognizant of the fact that they are suffering and they are being oppressed, because those days there are so many different distractions for the young people, and it's not very easy to struggle with all these. So we're going to be hopeful, but we also need to be realistic. Yeah, that's all I can contribute for today. Brother Turge, a very good points you raised. Inshallah, we are hopeful that the true narrative will prevail and the freedom struggle of Kashmiris and the plight of Kashmiri people will be as per their aspirations. I just want to point out, strategic brother had highlighted that you were going in Naima and Rifat Wani's spaces. Both of them, Kashmiri don't follow them and they don't respect them because they consider them to be as collaborator or sympathizers. So he just pointed you out. I'm just telling you that the point he wanted to make. He texted me so that I can adapt
elaborate. So just to let you know that Kashmiris love you, and they want you to see only in pro-freedom struggle people's spaces.